Akkam jirtu nagaa keessanii video kana keessatti the law of conservation of linear momentum seera gitaa'ummaa momentumii kan jedhu laalla. It states that in a closed system the total linear momentum must remain constant. Seerri kun kan jedhu sistema tokko keessatti ida'amni momentumii sistema sana keessa jiru dhaabbataadha. This means that when objects collide, the total linear momentum before the collision must equal to the total linear momentum after the collision, as long as no external force acts on the system. Seerri kun kan jedhu hanga humni gitamaa hin ta'in yookiin humni sistema sanaan ala jiru qaamota irratti hin dalagaa'initti qaamonni kun yoo walitti bu'an ida'amni momentumii walitti bu'insaan dura jiruu fi ida'amni momentumii walitti bu'insaan booda jiru wal qixaa jedha. Sistema tokko keessatti ida'amni momentumii walitti bu'insaan dura jiruu fi ida'amni momentumii walitti bu'insaan booda jiru wal qixaa jedha jechuudha. Mallattoodhaan yoo ibsinu the summation of initial momentum is equal to the summation of final momentum. Ida'ama momentumii jalqabaa wal qixa tahaa ida'ama momentumii xumuraa. Qubeen kun qubee Giriikii sigma jedhama jechuudha. Sum of yookiin ida'amaaf bakka bu'aa jechuudha. Ida'ama jechuudha. Take for example a ball of mass 1 kilogram travels at 5 meters per second towards a ball of 2 kilogram. Fakkeenyaaf kubbaa hanga kiloogiraama tokko qabu ariitii meetir per sekondii 5 gara kubbaa hanga kiloogiraama 2 qabuutti deemaa jiru haa ilaallu. Two balls about to collide. Kubbaawwan lamaan walitti bu'uudhaaf jiran. Kubbaawwan lamaan walitti bu'uudhaaf jiran inni kun kubbaa Eedha, bool Eedha hangi isaa kiloogiraama tokko yoo ta'u ariitiin isaa 5 meetir per sekondiidha jechuudha. Kallattii gara kubbaa baatti deemaa jira jechuudha. Kubbaan baa boqonnaa irra jira. Hangi isaa kiloogiraama 2 jechuudha. The momentum before the collision must equal to the momentum ball of A plus the momentum of ball of B. Momentumiin walitti bu'insaan dura jiru momentumii kubbaa A eda'u momentumii kubbaa B ta'a jechuudha. Ball B is not moving, so it has a momentum of 0 kilogram times meter per second. Kubbaan baa socho'aa yookiin deemaa hin jiru. Kanaafuu momentumiin kubbaa kanaa 0 kilogram times meter per second ta'a jechuudha. Ariitiin isaa 0 dha waan ta'eef momentumiin isaas 0 ta'a jechuudha. Momentum A is equal to mass A times velocity A. Momentumiin kubbaa A walqixa ta'a hanga kubbaa A baay'isu ariitii kubbaa A ta'a jechuudha. Momentum of A is equal to mass of A 1 kilogram times velocity of A 5 meter per second. Momentumiin kubbaa A walqixa ta'a 1 kilogram baay'isu 5 meter per second ariitii isaatiin baay'isnaa jechuudha. Hanga isaa 1 kilogram ariitii isaatiin 5 meter per secondiidhaan baay'isnaa. Inni kun yeroo waliin baay'atu momentum of A is equal to 5 kilogram times meter per second to the right. Momentumiin kubbaa A 5 kilograama baay'isu meetir per sekondii gama harka mirgaatitti ta'a jechuudha. Gama kubbaa baatitti socho'aa jira waan ta'eef jechuudha. This is the total momentum before collision. Inni kun momentumii waliigalaa walitti bu'insaan dura jirudha. Ida'amni momentumii waliigalaa walitti bu'insaan dura jiru momentumii kubbaa A eda'u momentumii kubbaa B ta'a jechuudha. Momentumiin kubbaa A 5 kilograama baay'isu meetir per sekondiidha. Momentumiin kubbaa B 0 kilograama baay'isu meetir per sekondiidha jechuudha. Inni kun momentumiin kubbaa B 0 dha. Momentumiin kubbaa A mootu 5 5 fi 0 yoo walitti hidhame 5 kennaa jechuudha. The law of conservation of momentum states the momentum after the collision must also equal to 5 kilogram times meter per second to the right. Seerri gitaa'ummaa momentumii ida'amni momentumii walitti bu'insaan dura jiru ida'ama momentumii walitti bu'insaan booda jiru wajjin wal qixa. Kanaaf ida'amni momentumii walitti bu'insaan dura jiru 5 kilograama baay'isu meetir per sekondii gara harka mirgaatti ta'a jechuudha. Gara mirgaatitti yookiin gara kubbaa baatitti ta'a jechuudha. This gives us several possible outcomes. Inni kun filannoowwan yookiin outcome hedduu
walitti bu'insaan booda jiru nuu kennuu danda'a jechuudha. Outcome 1, outcome tokkoffaa, ball A stops and the ball B moves away with a certain velocity. Walitti bu'insaan booda kubbaan A dhaabbachuun kubbaan B ariitii murtaa'aa ta'een socho'a. Ball B moves away from ball A. Kubbaan B kubbaa A irraa ariitii murtaa'aa ta'een socho'a. Walitti bu'insaan booda kubbaan A ni dhaabbata. Kubbaan B ammootu kubbaa A irraa ariitii murtaa'aa ta'een gara fuulduraatti yookiin gara harka mirgaatitti socho'aa jechuudha. We can work out the velocity of ball B. Ariitii kubbaa B shallaguu ni dandeenya. As the total momentum of the system must equal to 5 kg times meter per second, then the total momentum of ball B must be 5 kg times meter per second. Momentumin sistema kana 5 kg baay'isu meter per second waan ta'eef, kanaaf momentumin kubbaa B 5 kg baay'isu meter per second ta'a jechuudha. Momentum of B is equal to mass of B times velocity of B. Momentumin kubbaa B walqixa taha hanga kubbaa B baay'isu ariitii kubbaa B'tii jechuudha. Ariitii kubbaa B argachuudhaaf hima kana gama lamaan isaatu hanga B'dhaaf hirraa jechuudha. Gamanas hanga B'dhaaf, gamanas hanga B baay'isu ariitii B irra hanga B jenna jechuudha. Hangi B hanga B'dhaan bada. Kanaaf ariitiin B walqixa taha momentumii B hiruu hanga B ta'a jechuudha. Velocity B is equal to momentum of B over mass of B ta'a jechuudha. Ariitiin B walqixa taha momentumii B 5 kg baay'isu meter per second hiruu hanga B 2 kg hirraa jechuudha. Kilogiraamni kilogiraamaan bada. 5 lamaaf yoo hirre 2.5 meter per second to the right. Asii meter per second qabna, unity meter per second dha. 5 lamaaf yoo hirre 2.5 ta'a jechuudha. Gama harka mirgaatitti meter per second 2.5 ta'a jechuudha. Thinking about this answer, it makes sense. Deebii kana yoo sirriitti ilaalle hiika wayii kenna. Ball B has twice the mass of ball A, and so the velocity will need to be half of that of ball A before they collided. Kubbaan B hangi isaa dachaa hanga kubbaa A'ti. Kanaaf ariitiin kubbaa B walakka ariitii kubbaa A walitti bu'insaan dura kubbaan A qabu ta'a jechuudha. Kana jechuun kubbaan A ariitiin isaa walitti bu'insaan dura inni qabu 5 meter per second yoo ta'u, kubbaan B ariitiin inni walitti bu'insaan booda inni qabu 2.5 meter per second dha. Sababni isaa kubbaan A hangisaa kiloogiraama 1 ture, kubbaan B ammootu hangisaa kiloogiraama 2 waan ta'eef jechuudha. Outcome 2, the ball sticks together. Kubbaawwan wal faana yoo deeman. Imagine there are magnets inside them. Isaan kanniin kan wal qabsiisu magnetittu jidduu jira jenneetiniin haa fudhannu. And they move away together with a certain velocity. Kubbaawwan kunniin waliin ariitii murtaa'aa ta'een socho'uu jechuudha. Wal faana waliin ariitii murtaa'aa ta'een socho'uu jechuudha. The balls sticks together. Kubbaawwan wal faana socho'u. We can work out the velocity of the balls when they stick together. Ariitii kubbaawwan yeroo waliin socho'an qaban shallaguu ni dandeenya. Just like the previous example, the total momentum of the system must equal to 5 kg times meter per second. Then the momentum of the balls must be 5 kg times meter per second. Akkuma armaan dura ilaalletti ida'amni momentumii sistema kanaa 5 kg baay'isu meter per second ta'uu qaba. Kanaaf momentumin kubbaawwan kanaa kubbaawwan waliin socho'an kanaa 5 kg baay'isu meter per second ta'uu qabu jechuudha. Momentum is equal to mass times velocity. Momentumin walqixa ta'a hanga baay'isu ariitiidha. Kanarraa velocity shallaguu dandeenya jechuudha. Velocity is equal to momentum over mass. Velocitiin yookiin ariitiin walqixa ta'a momentumii hiruu hanga ta'a jechuudha.
Kanaaf ariitiin kubbaawwan kana walqixa taha. Momentumii kubbaawwan kana 5 kilograam meetir per second hiruu hanga kubbaawwan kanaa jechuudha. Hanga waliigala kubbaawwan kanaa kubbaan aan hangi isaa kilograama 1 yoo ta'u kubbaan baan hangi isaa kilograama 2 jechuudha. Kanaaf si'a waliin socho'anitti akka qaama tokkootti socho'u waan ta'eef hanga waliigalaa isaanii fayyadamna jechuudha. Kanaaf ariitiin kubbaawwan kanaa 5 kilograama baay'isuu meetir per second momentumii hiruu 3 kilograama hanga kubbaawwan kanaa ida'ama hanga kubbaawwan kanaa ta'a jechuudha. Kiloogiraamni kilograamaan badaa 5 hiruu 3 meeqa ta'a jechuudha. 1.7 meetir per second ta'a jechuudha. To the right gama harka mirgaatitti. Notice we had to use a mass of 3 kilogram as this is the total mass of the two balls. Hubadhu hanga kilograama 3 fayyadamne hangi kun hanga kubbaawwan waliin socho'aa jiraniiti jechuudha. Outcome 3 outcome sadaffaa ball A bounces back of ball B. Ball B moves to the right with a velocity of 3 meter per second and the ball A moves back in opposite direction. Kubbaan aan walitti bu'insaan booda of duuba deebi'uun yoo deemee fi kubbaan baan immoo gara mirgaatti yoo ariitii meetir per second 3 socho'e. Walitti bu'insaan booda kubbaan baan ariitii meetir per second 3 gara harka mirgaatitti yoo socho'ee fi kubbaan aan walitti bu'insaan booda of duuba deebi'uudhaan meetir per second wayiitiin ariitii hanga ta'e tokkoon of duuba deebi'eetiin yoo kan socho'u taate jechuudha. Outcome inni sadaffaan isa kana. Again, just like the previous examples, the total momentum of the system must equal to 5 kilogram times meter per second. Akkuma fakkeenyota darbanitti momentumii sistema kana 5 kilograama baay'isuu meetir per secondidha. However, this time both the balls have a momentum. Garuu yeroo kanatti yookiin outcome kana keessatti kubbaawwan lamaanuu momentumii qabu. Kubbaan aan momentumii qaba akkasumas kubbaan baanis momentumii qaba jechuudha. The momentum of ball B is given by momentumiin kubbaan baa kan inni kennamuun momentum B is equal to mass of B times velocity of B. Momentumiin kubbaa baa walqixa taha hanga kubbaa baa baay'isuu ariitii kubbaa baa ta'a jechuudha. Momentum of B is equal to 2 kilogram times 3 meter per second. Hangi kubbaa baa kilograama 2 yoo ta'u baay'isuu ariitiin kubbaa baa meetir per second 3 jechuudha. So momentum of B is equal to 6 kilogram times meter per second to the right. Momentumiin baa 6 kilogram baay'isuu meetir per second gama harka bitaatti ta'a jechuudha. In order for momentum to be conserved, ball A must have a momentum of -1 kilogram times meter per second or a momentum of 1 kilogram times meter per second to the left. Momentumiin gita'aa waan ta'eef kubbaan aan momentumii negeetiiva 1 kilograama baay'isuu meetir per second yookiin ammoo 1 kilograama meetir per second gara bitaatti ta'uu qaba jechuudha. Momentumiin waliigalaa sistema kana 5 kilograama baay'isuu meetir per second waan ta'eef ida'amni momentumii kubbaa aatii fi ida'amni momentumii kubbaa baa 5 kilograama baay'isuu meetir per second ta'uu qaba jechuudha. Yoo momentumiin kubbaa baa 6 kilograama meetir per second ta'e momentumii kubbaa baatti dabalameetiin momentumiin A jechuudha. Isa kana kan ta'uu qabu momentumiin kubbaa A negeetiiva 1 kilograama meetir per second yoo ta'edha jechuudha. Yookiin ammoo 1 kilograama meetir per second gama harka bitaatitti yoo ta'edha. Inni kun kan baa gama harka mirgaatitti, inni kun ammoo gama harka bitaatitti jechuudha. Isaan lamaan kanniin yoo walitti daballe 5 kilograama baay'isuu meetir per second yookiin momentumii waliigala sistema kana arganna jechuudha. This will give us a total momentum of 5 kilogram times meter per second to the right. Inni kun momentumii kubbaa aatii fi momentumii kubbaa baa walitti yoo idaane 5 kilograama baay'isuu meetir per second gama harka mirgaatitti ta'a jechuudha. Inni kun gama harka bitaatitti, kun ammootu jahaan kun gama harka mirgaatitti jechuudha. Jaharraa
tokko hir'isnaa meeqa arganna jechuudha? 5 argannaa jechuudha. Kallattiin isaa immoo kallattii hamma guddaa qabu yookiin ammoo qaama momentumii guddaa qabu kanaati jechuudha. To the right ta'a jechuudha. The velocity of ball A can be calculated. Ariitiin kubbaa A shallagamuu ni danda'a. Momentum of A is equal to mass of A times velocity of A. Momentumiin kubbaa A walqixa ta'a hanga kubbaa A baay'isuu ariitii kubbaa A ta'a jechuudha. Kanaaf momentumii kubbaa A walqixa ta'a hanga kubbaa A baay'isuu ariitii kubbaa A. Ariitii kubbaa A barbaadaa waan jirruuf hima kana gama kanas akkasumas gama kanas hanga kubbaa Atiif hirraa jechuudha. Kanaaf momentum of A over mass of A is equal to mass of A times velocity of A over mass of A ta'a jechuudha. Mass N mass A dhaan badaa gamanatti maaltu hafa jechuudha? Velocity of A tu hafa jechuudha. Velocity of A is equal to momentum of A over mass of A ta'a jechuudha. So velocity of A is equal to momentum of A over mass of A ta'a jechuudha. Kanaaf velocity of A is equal to momentum of A over mass of A. Momentumiin kubbaa A negeetiiva tokko kiloogiraama baay'isuu meetir per sekondiidha. Hiruu hanga kubbaa A hangi kubbaa A kiloogiraama tokko jechuudha. Kiloogiraama tokkoof hirra. Kiloogiraamni kiloogiraamaan badaa asii maaltu hafa jechuudha? Meetir per sekondiitu hafa jechuudha. Kanaaf velocity of A is equal to -1 meter per second or 1 meter per second to the left. Ariitiin kubbaa A walqixa ta'a negeetiiva tokko meetir per sekondii yookiin ammoo tokko meetir per sekondii gama harka bitaatitti ta'a jechuudha.